Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. Today's topic is describing words. We describe people, things using, describing words. Those are called adjectives, right? Adjectives. See, I have made many describing words in my previous videos. So if you want to know them and if you want to use them, so you can watch our previous videos. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. So it's very useful for academics and for effective communication skills and even for the competitive exams. If you want to note them down, you can note them down, right? So let's go to the topic, describing words. So we describe people's personality and their condition and how their appearance is, right? So you describe like this, okay? The first one is open-minded. So first endante open-minded. Open-minded, so it is actually broad-minded, okay? And a very positive. Open-minded, okay? He accepts everything. He actually takes everything in a positive way, right? So that kind of person is called open-minded person, okay? She is an open-minded lady, so which means she actually కొంచెం బాగా తన మైండ్లో అంత ఫ్రీ ఆఫ్ థాట్స్ కలిగి ఉంటుంది, ప్లస్ చాలా ఈజీగా వెళ్తుంది, ప్రతిదీ కూడా చాలా పాజిటివ్గా తీసుకుంటుంది, రైట్? చాలా పాజిటివ్గా తీసుకుంటుంది. సో ద సేమ్ షీ ఈస్ అన్ ఓపెన్ మైండెడ్ ఉమెన్. ఐఎమ్ అన్ ఓపెన్ మైండెడ్ పర్సన్, రైట్? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, narrow minded. So narrow minded is completely negative, okay? Which means, okay, చిన్నదానికి కూడా హర్ట్ అయిపోవడం, yes, that is narrow mindedness, okay? They don't understand the situation, so it's actually negative, okay? She is narrow minded. She is narrow minded, you understand? అంటే ఆమెకి అంత బ్రాడ్ మైండ్ లేదు, ఓకే? narrow mind, so she thinks in a limited way and she understands in a limited way. But open minded, they understand things broadly, right? They understand broadly. So narrow minded, open minded, so opposite for this. So next, drunkard. Drunkard means who drinks, okay? Alcohol, okay? He is a drunkard, okay? He is a drunkard. Ante taagabotunu anamanta, he is a drunkard. He is a drunkard, okay? Next, fourth one, outgoing. So outgoing personality under S. Outgoing means extrovert, okay? Socializing with others easily, okay? Without fear, without shy, or without all these things, they socialize with people, which means outgoing personality. I have an outgoing personality, right? I socialize with people, right? I'm an extrovert and kuda cheppochu, right? Outgoing, she's very outgoing, right? She's a very outgoing woman, you understand? She's a very outgoing woman, which means she socializes with people without shy, without fear, okay? She understands things, okay? So very outgoing, tanu chala outgoing ga untundi, okay? Next, fifth one, straightforwardness. That's it, straightforwarded అంటే మనం ముక్కుసూటిగా ఉండడం, ఓకే? స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సో ఐఎమ్ ఎ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గాయ్, ఓకే? ఐఎమ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డెడ్, యూ అండర్స్టాండ్? స్ట్రైట్ అంటే ఏదైనా హిట్ ద నెయిల్ ఆన్ ద హెడ్, అంతే, ఓకే? ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఐ సే, దట్స్ ఇట్, రైట్? యూ ఆల్ నో దిస్. సిక్స్త్ వన్, extrovert. Exactly, same outgoing. He socializes with people without shy, without fear, right? Extrovert, he socializes, okay? అందరితోటి బాగా మాట్లాడడం చేయడం ఎక్కువగా ఉంటాడు అన్నట్టు, అంటే వెరీ కమ్యూనికేటివ్, వెరీ కమ్యూనికేటివ్ అని, ఓకే? సో he is an extrovert, he is an
ఎక్స్ట్రావర్ట్ అంటే చాలా కమ్యూనికేటివ్గా ఉంటాడు, రైట్? హీ టాక్స్ టు ఎవ్రీ వన్, హీ మేక్స్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ఎవ్రీ వన్, చాలా వితౌట్ షై, రైట్? నెక్స్ట్, ద ఆపోజిట్ ఈస్ ఇంట్రోవర్ట్. Introvert is opposite to that. He doesn't socialize with anyone. Okay, he doesn't make friends with anyone. Okay, he always sits alone. Chala shy ga feel avutadu to talk. He feels very shy to talk. So he is an introvert. Introvert. Okay. Next, ambivert. Ambivert in the sense sometimes extrovert and sometimes introvert. Both, having both qualities. Having extrovert and introvert qualities, having both extrovert qualities and introvert qualities. Sometimes he is very extrovert. If time comes, if he feels the place is comfortable, he becomes extrovert. If he feels that place is uncomfortable, chala baale annappudu, he becomes an introvert. So that person is called ambivert. 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 So see, ambivert is a person who has both qualities, extrovert qualities and introvert qualities. So if you find any describing words whose meanings you don't know, please post in our query group. We are ready to solve those queries. So thank you for watching. This is Pallavi from VRR Tutorials. ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అండ్ అలాగే ప్రస్తుతంలో మనకి ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ ఎంత అవసరం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదండి. సో ఈ హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 hour మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 hour లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 hour లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 hour లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 hour లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRR ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 hours మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 hours కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 hours లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై
ప్రిపేర్ చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.